Good morning all. Today we'll see this new point, that is the introduction to roads. बघा, that introduction to roads means constructions of roads आणि required ज्या त्या ठिकाणी components असतील किंवा design किंवा planning of the road, that all properties are come under the highway engineering. बघा, म्हणजे रोडचा जो constructionचा पार्ट असेल, प्लॅनिंगचा असेल, डिझायनिंगचा असेल, that all part is come under the highway engineering. So first we know the what is the highway engineering, what are the different ways of the transportation, means highway engineering is also come under the transportation engineering, and there are the modes of the transportation that already we know in last discipline, that was the transportation engineering we have seen. तर बघा, हायवे इंजिनिअरिंग म्हणजे काय, द ब्रांच ऑफ सायन्स और इंजिनिअरिंग विच डील्स विथ द art of design, constructions and maintenance of roads of different kinds is termed as a highway engineering. Means highway engineering मध्ये काय करायचं आपल्याला, that is the branch which is deals with the design as well as the constructions and planning which is required to construct a road with a different kinds is known as the highway engineering. And in this way we will see this transportation ways. There are the three ways that are the main three ways. First one is the railways, that will be come under the land transportation. Second one is the waterways, and third one is the airways. But in this lecture, in this point only, we will see the transportation, that is the land transportation through the roads. Okay. बघा, highway engineering, what is mean by the highway engineering? It is the branch of science or engineering which deals with the study of design, construction and the maintenance or the construction of the roads of different kinds is termed as a highway engineering. Already we know the transportation ways. There are the three ways. First one is the land transportation through the land, second one is through the water, and third one is the through the air. In this way, this transportation is divided into the three modes. Okay, from that we will see the only the road transportation, that is the design of roads. What are the different types of the roads, आपण या लेक्चर मध्ये त्याचा स्टडी करणार आहोत. What are the different types of the roads, again what are the components of the roads, त्यासाठी कुठले कुठले लेयर्स आहेत, within how much areas road is divided, प्रत्येक लेयरचा बेसिक एम काय असेल, आणखी त्यामध्ये कुठल्या साईजचे किती साईजचे मटेरियल्स वापरले जातात, त्याचे कंपोनंट काय, दॅट ऑल पॅरामीटर्स विल सी इन दिस topic, that is the introduction to roads with respect to the different types of the roads, different components of the roads, and the whatever the characteristics of the roads, that we will see in this lecture. Okay, all of you write down the new point on the new page, that is the introduction to roads. Write down the new point, introduction to roads. Introduction to roads. Write down first highway engineering. Highway engineering. The branch of science. The branch of science. The branch of science or engineering which deals with the art of design, which deals with the art of design, construction, art of design, construction, and maintenance of roads, maintenance of roads, maintenance of roads of different kinds, is termed as highway engineering, is termed as highway engineering.
Below this, write down modes of transportation. Modes of transportation. Write down first railways, railways and roadways, railways and roadways. Second, waterways, waterways. And third one is the airways. Third one is the airways. All of you completed? झालं का सगळ्यांचं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके तर बघा हायवे इंजिनिअरिंग मीन्स काय इट इज द ब्रांच ऑफ सायन्स और इंजिनिअरिंग विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ डिझाईन कन्स्ट्रक्शन अँड प्लॅनिंग as well as the maintenance of the different types of the road is termed as a highway engineering. From that, highway engineering is also one of the branch of transportation engineering. Again, it is divided into transportation engineering is divided into three modes. त्यामधले तीन मोड कुठले कुठले आहेत? One is the railways, roadways that are the on land transportation. Second one is the waterways through the water, and third one is the airways that is through the air. That are the three modes of the transportation. We'll see the some of the important terms used into the highway construction. Okay, some of the important terms used into the highway engineering, okay, that are related to the roads. So what is mean by the road? Okay, first concept is the what is mean by the roads. In this unit, the name of the chapter, name of the point is also introduction to road. So first we will see this, what is the road? Okay, road is defined as a structure as a constructed of different material to facilitate movement of vehicles, cars, cyclists, pedestrians, etc. from one place to the another place. What is mean by the road? The road is defined as road is a one structure. Okay, road is a one structure which is constructed by using the different materials. Okay, different material to facilitate movement of vehicles, कार्ट असेल त्या ठिकाणी, सायकलिस्ट असतील किंवा मोठमोठे व्हेकल्स असतील, पेडिस्ट्रियन जे चालत जाणारे लोक आहेत, तर ते दे विल मूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर. सो द स्ट्रक्चर विच इज बिल्ड टू मूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर इज नोन ॲज अ रोड. बघा, रोड म्हणजे काय? रोड इज अ स्ट्रक्चर, इट इज अ कन्स्ट्रक्टेड विथ युजिंग डिफरंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. ओके, वेगळ्या मटेरियल म्हणजे त्या ठिकाणी तुमचा मातीचा रस्ता असू शकतो, वेगळे ॲग्रिगेट्स, त्यामध्ये स्मॉल साईजचे ॲग्रिगेट, बिग साईजचे ॲग्रिगेट वापरून असेल, किंवा काही वेळेला तुमचा कॉन्क्रीटचा रस्ता असेल, काही वेळेला बिट्युमिनस रोड असेल. तर हे वेगवेगळे टाईपचे जे रोड्स आहेत, तर त्याचा यूज काय आहे? बेसिक एम, व्हॉट इज द बेसिक एम? काय असणार आहे? टू ट्रान्सपोर्ट और टू मूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर विथ अ डिफरंट व्हेकल. त्या ठिकाणी मग कुठले पण व्हेकल, बुलेट कार्ट यूज करतील, व्हेकल यूज करतील, काही जण सायकल यूज करतील, काही जण टू व्हीलर यूज करतील, काही जण फोर व्हीलर यूज करतील, काही जण चालत जातील. हे जे येते त्यासाठी जो रोड आपण वापरलेला आहे, त्या रोडचं जे त्यासाठी जे काय आपण स्ट्रक्चर वापरलेलं आहे, त्या स्ट्रक्चरचं जे आहे with a different material which is constructed is nothing but a road. Means road is defined as a structure as a constructed of a different material to facilitate movement of vehicles, cars, again pedestrians, cyclists from one place to the another place. That is nothing but a road. Okay, second one is the traffic. What is mean by the traffic? बघा, the motor vehicles of different kinds such as cars, cyclists, pedestrians moving together on a road is termed as a traffic. म्हणजे ट्रॅफिक म्हणजे काय? जे रोडवरती जे चालत जाणारे आहेत, किंवा टू व्हेकल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ट्रक असतील, ट्रॅक्टर्स असतील, बैलगाडी असेल त्या ठिकाणी, तर या सगळ्याचं जे काही अमाऊंट ऑफ जे व्हेकल जाणार आहेत, नंबर ऑफ व्हेकल्स, दॅट ऑल व्हेकल्स प्लस तुमचे पेडिस्ट्रियन जे चालत जाणारे लोक आहेत, दॅट ऑल आर कन्सिडर्ड ॲज अ ट्रॅफिक. जे रोडवरून जे व्हेकल्स असतील त्यामध्ये सगळ्या टाईपचे व्हेकल्स, ऑल काइंड्स ऑफ द व्हेकल्स ॲज वेल एज द पीपल्स हू आर traveling or who are walking on the roads, that are also considered as a traffic. All of you understand? समजलं का? All of you getting? Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, ma'am. पहिली कन्सेप्ट काय सांगितली? व्हॉट इज मीन बाय द रोड? द रोड इज अ स्ट्रक्चर
हे काय स्ट्रक्चर आहे. इट इज अ कन्स्ट्रक्टेड बाय युजिंग द डिफरंट टाइप्स ऑफ द मटेरियल्स. त्या मटेरियलचा स्टडी आपण परत करणार आहोत नेक्स्ट लेक्चरमध्ये. तर व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ द मटेरियल्स? इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रोड. कुठल्या टाइपचा रोड असेल त्या ठिकाणी. कॉन्क्रीट असेल तर कॉन्क्रीट मटेरियल्स असतील. डांबराचं बिट्युमिनस रोड असेल तर बिट्युमिनस मटेरियल असेल त्या ठिकाणी. परत तुमचं नेक्स्ट मातीचा रोड असेल तर सॉइल असेल त्या ठिकाणी. ॲग्रिगेटचा फक्त रोड असेल तर ॲग्रिगेट्स असतील त्या ठिकाणी. मीन्स it is defined as a structure which is constructed by a different materials. Okay, and the structure is prepared for what purpose? To move the pedestrians, the different vehicles from one place to the another place. That is the road. And what is the traffic? Traffic म्हणजे काय असणार आहे? The vehicles, the motor vehicles of different kinds असतील. त्यामध्ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर असतील किंवा सायक्लिस्ट असतील, बुलेट कार्ट असतील, पेडिस्ट्रन्स असतील, and the peoples who are walking on the roads, that all are considered under the traffic only. All of you getting? समजलं का? काय समजलं सांगा जरा. कोण सांगते पटकन मला. What is the road? बोला पटपट. What is the road? Anyone can please? सृष्टी. आदित्य. रोड म्हणजे काय? व्हॉट इज द रोड? बोला पटपट. व्हॉट इज द ट्रॅफिक? मॅम. Road is a structure constructed. Road is defined as a structure which is constructed As the for the construction of purpose different of material To facilitate cars, movement of cyclists. all vehicles. to move from one place to the another place. And what is the traffic? ट्रॅफिक मध्ये काय काय येणार सांगा बरं. सगळ्या टाईपचे व्हेकल येणार ना, जे रोडवरून चालत जात आहेत, रोडवरून ते ट्रॅव्हल करतायत. दॅट ऑल व्हेकल्स. त्यामध्ये मग पीपल जे चालत जाणारे लोक आहेत त्यांचा पण समावेश कशामध्ये होतो? दॅट विल बी कन्सिडर्ड ॲज अ ट्रॅफिक. ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So write down the important terms used in highway engineering. Write down important terms used in highway engineering. Write down first road. Road. Road is defined as road is defined as road is defined as a structure. Road is defined as a structure defined as a structure as a constructed of as a constructed of different material to facilitate movement of vehicle, carts, cyclist, pedestrian, etc. from one place to another, from one place to another. Full stop. Below this write down the motor
write down traffic. Traffic. In that, write down the motor vehicles. The motor vehicles of different kinds. Of different kinds. Of different kinds. Such as cars, comma cyclist, and pedestrian, moving together on a road, moving together on a road, is termed as traffic, full stop. All of you completed? झालं का सगळ्यांचं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now we'll move towards the next slide. बघा, next concept, that is the right of the way. Second one is the street and third one is the carriage. That three we'll see here. Roll number 64 कोण आहेत? Yes, ma'am. Okay, no problem, you can leave. Right of the way. The privilege to use road by traffic is termed as a right of the way. तर बघा, right of the way म्हणजे काय असणार आहे? What is mean by the right of the way? तर बघा, origin and destination. बघा, आपल्याला ठिकाणी रोडचा आता काय करायचं, वापर करायचा आणि एका प्लेस वरून दुसऱ्या प्लेसकडे आपल्याला काय करायचं, मूव्ह व्हायचंय. तर त्यासाठी काय असणार आहे की आपल्याला जे आपण राईट ऑफ द वे, जो वे आहे, जो रूट आहे, जो रोड आहे, तो आपल्याला जर करेक्ट यूज केला तरच आपण आपल्या ओरिजिन टू द डेस्टिनेशन पर्यंत आपण पोहोचू शकतो. दॅट इज कन्सिडर्ड ॲज अ राईट ऑफ द वे. म्हणजे वी हॅव टू यूज और यू हॅव टू चूज द करेक्ट पाथ, करेक्ट रूट to go towards the destination. That is the right of the way. That is a privilege to use the traffic is termed as a right of the way. तर आता ओरिजिन आणि डेस्टिनेशन म्हणजे काय? ओरिजिन म्हणजे काय? आपल्या घरापासून. ओके, आपलं घर म्हणजे एक ओरिजिन समजा. आपल्याला ज्या ठिकाणाहून जायचं आहे ते म्हणजे आपलं ओरिजिन, म्हणजे स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी. दॅट इज नथिंग बट ओरिजिन. आणि डेस्टिनेशन म्हणजे काय? आपल्याला ज्या ठिकाणी जायचं आहे, रीच व्हायचं आहे, दॅट इज नथिंग बट अ डेस्टिनेशन पॉईंट. मग ओरिजिन टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, या ठिकाणी जाण्यासाठी जो आपण रूट चूज करतो, दॅट रूट should be a right of the way. Then and then we can go from our origin towards the destination within a time. So that is nothing but a right of the way, means the privilege to use road by the traffic is termed as a right of the way. आपल्याला समजा पंढरपूर ते सोलापूर जायचंय, तर जो करेक्ट रूट आहे तो जर आपण सिलेक्ट केला तर आपण काय करू, विदिन अ टाइम विल रीच टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन. हाच रूट जर आपण चुकीचा रूट चूज केला तर काय होऊ शकतो, त्या ठिकाणी आपल्याला जाण्यासाठी वेळ लागू शकतो, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट म्हणजे काय, आपण आपल्या ओरिजिन पासून डेस्टिनेशन पर्यंत पोहोचू शकणार नाही. So that we have to consider the right of the way. We have to choose the right of the way to go up to the destination point. Okay, that is the right of the way. Second, a street, a road in a built up area or town is termed as a street. बघा, road in a built up area or town is termed as a street. म्हणजे काय, रस्ता, जे रस्ते आहेत ते म्हणजे काय, ते सिटीमध्ये आहेत किंवा आपल्या विलेजेसमध्ये आहेत, किंवा रोड आपल्याला जे मेन रोड आहेत, नॅशनल हायवे आहेत, किंवा ते सोडून जे आपल्या टाउनमध्ये किंवा सिटीमध्ये जे रोड्स आहेत, तर त्या सगळ्याला काय म्हणलेलं आहे, स्ट्रीट म्हणलेलं आहे. बिल्टअप एरिया, मग तो आपल्या घरापासून जो रस्ता असणार आहे, जो आपण प्रोव्हाइड केलेला असणार आहे आपल्या मुवमेंटसाठी फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, तर त्यासाठी त्याला पण काय म्हणलेलं आहे, स्ट्रीट्स असं म्हणलेलं आहे. रोड इन अ बिल्टअप एरिया और टाउन इज टर्म्ड ॲज अ स्ट्रीट.
ओके. टाउन बघा, सिटीला जॉईन करणारे जे रोड आहेत, नॅशनल हायवे आहेत, ते कशासाठी आहेत? नॅशनली कलेक्टेड आहेत. तर त्यासाठी जो रोड प्रोव्हाइड केलेला आहे, तर दॅट इज कम अंडर दॅट इज द नॅशनल हायवे सिस्टम. स्ट्रीट म्हणजे काय? एका बिल्टअप एरियामध्ये किंवा टाउनमध्ये जे छोटे छोटे रोड प्रोव्हाइड केलेले आहेत त्याला आपण काय म्हणतो? स्ट्रीट असं म्हणतो. नेक्स्ट वन इज द कॅरेज वे. कॅरेज वे म्हणजे काय? आता रोडचे वेगवेगळे कॉम्पोनंट आहेत. रोडवेचे वेगवेगळे कॉम्पोनंट आहेत. त्यामध्ये फुटपाथ असेल तुमचा, किंवा कॅरेज वे असेल त्या ठिकाणी, किंवा सेंटर लाईन ऑफ द रोड असेल. तर हे जे पूर्ण कॉम्पोनंट आहेत ते सगळे कॉम्पोनंट आपल्याला काय करायचे? शिकायचे आहेत. त्यामधला एक म्हणजे कॅरेज वे. तर कॅरेज वे म्हणजे काय? जो सेंटर लाईन ऑफ द रोड येतो, तर त्या सेंटर लाईनच्या पट्टीमध्ये जे काही रोड्स आहेत, व्हेहिक्युलर जे ट्रॅफिक असणार आहे, किंवा जो मेन रोड जो रोडचा मेन त्या ठिकाणची विड्थ जी आपण यूज करतोय फॉर द ट्रॅव्हलिंग, that is considered as a carriageway. The part of road which is used only by vehicular traffic, that is the bullet cart, motor vehicles, etc., is known as carriageway. Carriageway म्हणजे काय? तर आपल्याला रोडचा मेन जो पोर्शन आहे तो आपल्याला काय करायचा आहे? फॉर द ट्रॅव्हलिंग वी हॅव टू यूज. सो दॅट पॉइंट, दॅट विड्थ ऑफ द रोड इज नथिंग बट अ कॅरेजवे. जे आपण यूज करतो त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? तर पार्ट ऑफ रोड which is used only by the vehicular traffic is known as the carriageway. And last one is the footpath. तर फुटपाथ म्हणजे काय? तो आपला जो रोड आहे, मेन रोडच्या साईडला एक जे लोक चालत जाणारे आहेत, पेडिस्ट्रियन, इट इज नथिंग बट अ पेडिस्ट्रियन. तर त्यांच्यासाठी जो आपण रोड प्रोव्हाइड करतो त्याला आपण काय म्हणतो? फुटपाथ असं म्हणतो. द पार्ट ऑफ रोड युज्ड बाय पेडिस्ट्रियन्स ऑर जनरल पीपल्स वॉकिंग ऑन द फूट, द टर्म्ड ॲज अ फुटपाथ. ओके, समजलं का सगळ्यांना? ऑल ऑफ यू गेटिंग? Yes. ओके. द Yes, राईट ऑफ ma'am. द वे म्हणजे काय? द राईट ऑफ द वे म्हणजे काय? आपल्याला वे काय करायचा? जो रूट आहे तो आपल्याला काय करायचं? सिलेक्ट करायचं. कसं करायचंय? फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड्स द From origin to डेस्टिनेशन. destination. ओके, विदिन अ टाइम वी शुड रीच ऑन आवर डेस्टिनेशन. सो फॉर दॅट पर्पज जो रूट आपण सिलेक्ट करतो तो रूट शुड बी अ राईट ऑफ द वे. दॅट वे शुड बी अ राईट ऑफ द वे to go towards the destination point. That is the origin of the way. That is the right of the way. Sorry. Second one is the street. म्हणजे काय? जे छोटे छोटे रस्ते आहेत that all are termed as, जे आपण यूज करतो फॉर स्मॉलर विड्थ जे आहेत त्याला आपण काय म्हणतो? स्ट्रीट असं म्हणणार आहोत. कॅरेज वे म्हणजे काय? जो रोडचा मेन पार्ट आहे, जो मेन विड्थ जी रोडची असणार आहे, जे आपण ट्रॅव्हलिंगसाठी सगळ्या ट्रॅफिक व्हेकल यूज करतात त्याला आपण काय म्हणतो? कॅरेज वे. म्हणजे टोटल जो लोड येणार आहे दॅट लोड इज कमिंग ऑन द कॅरेज वे. नंतर फुटपाथ म्हणजे काय असणार आहे? जे पार्ट ऑफ द रोडच्या साईडला जो आपण छोटा रस्ता प्रोव्हाइड करणार आहोत, कशासाठी? फॉर द पीपल्स, जे चालत जाणार आहेत, पेडिस्ट्रियन्स आहेत, तर त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? तर फुटपाथ. ऑल ऑफ यू गेटिंग? ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड? Yes, समजलं ma'am. का सगळ्यांना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. राईट डाऊन देन. राईट ऑफ द वे, राईट ऑफ वे, राईट ऑफ वे, the privilege to use, the privilege to use, privilege to use road by traffic, privilege to use road by the traffic, the privilege to use road by the traffic is termed as, is termed as, is termed as right of way, is termed as right of way, full stop. Below this write down street, a road in a built up area, road in a built up area or town, road in a built up area or town is termed as, is termed as street. Is termed as street. Next, carriageway. The part of road
The part of road. The part of road which is used only by vehicular traffic, which is used only by vehicular traffic, that is bullet carts and motor vehicle etc., is known as carriageway, full stop. Next, footpath. Next is the footpath. The part of road used by pedestrians or general people walking on foot, is termed as footpath, full stop. झालं का सगळ्यांचं? ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड? Yes, ma'am. ओके. बघा, दीज आर दी रोड्स. यू कॅन सी, हा आहे तो पूर्ण स्टोन आहेत रोडवरती हे सगळे. तर हा आपला कशाचा रस्ता आहे, तर ॲग्रिगेट म्हणू शकतो किंवा स्टोन ह्या ठिकाणी आहेत सगळे. नेक्स्ट जर बघितलं तर या ठिकाणी बघा, आता हे रोलर टाईपचं इन्स्ट्रुमेंट यूज केलेलं आहे फॉर द रोलिंग पर्पज ऑन द रोड असेल. हे एक इक्विपमेंट आहे या ठिकाणी, ॲडव्हान्स इक्विपमेंट. या ठिकाणचा रोड जो आहे सेकंड पिक्चरमध्ये दाखवलेला आहे, तो पूर्ण रोड आहे तो तुमचं कॉन्क्रीट रोड आहे. त्या ठिकाणचं तुमचं कॉन्क्रीट असेल. सेम याच ठिकाणी परत बिट्युमिनस रोड पण अशा पद्धतीने आपण काय करू शकतो, प्रोव्हाइड करू शकतो. तर बघा, नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉम्पोनंट ऑफ द मॉडर्न रोड स्ट्रक्चर. Modern road structure. Write down these all components: subgrade, subbase, base course, and the surface course or the wearing course. Okay, we'll discuss one by one. Write down first the component of the modern road structure. Component of the modern road structure. Write down. Following are the different components of road structure. Following are the component of road structure. Following are the component of road structure. First, subgrade. Second, subbase. Third, base course. And last, wearing course or surface course. Draw this diagram in your notebook. Draw this diagram. मॅडम 1 मिनिट, मागचं पेज घ्या ना. हो का? ओके.
हा हेच का? हा थांबा. ओके. हा झालं मॅडम. Okay. Draw this diagram. There are the different components of the road. Lowermost part is the soil subgrade. Okay. After that, there is a course, that is the sub-base course. After that, there is a base course, and on the top there is a surface course, or it is known as the wearing coat. तर बघा सगळ्यात लास्टचा जो खालचा जो पार्ट आहे तो म्हणजे कुठला आहे? सॉइल सबग्रेड. म्हणजे सॉइल सबग्रेड म्हणजे तुमचा अर्थ टाईप. अर्थ त्याच्या खाली काय असणार आहे? तुमची पूर्ण जमीन असणार आहे. म्हणजे वरती जे रोडवरचे जे येणारे सगळे जे लोड्स आहेत, load coming on the structure of road that are transmitted from the surface course towards the base course towards the sub base course, आणि लास्टला परत सॉइल सबग्रेड थ्रू कुठे जाणार आहेत? खाली जमिनीवरती तो लोड काय होणार आहे? ट्रान्सफर होणार आहे. तर त्यासाठी बघा या ठिकाणी वेगवेगळे कंपोनंट आहे. त्यामध्ये हे सगळ्या कंपोनंटचं फंक्शन आहे ते वेगवेगळं आहे. आणखी सगळ्यात खालचा जो पार्ट आहे दॅट इज द सॉइल सबग्रेड. इफ द स्ट्राटा इज त्या ठिकाणची जी जमीन आहे दॅट इज द स्ट्रॉंग असेल, तर त्या ठिकाणी काय असणार आहे? त्याची बेअरिंग कपॅसिटी, लोड कॅरी करण्याची कपॅसिटी पण काय असणार आहे? जास्त असणार आहे. इफ दॅट स्ट्राटा इज लूज, तर त्या ठिकाणी काय असणार आहे? लूज असेल किंवा वीक असेल तर लोड कॅरिंग कपॅसिटी काय असणार आहे? तिथली कमी असणार आहे. तर हे जे फॅक्टर आहेत रिलेटेड टू द सॉइल पॅरामीटर दॅट वी हॅव टू टेक इन टू कन्सिडरेशन while planning and designing of the road. त्यासाठी मग काय प्रिकॉशन करता येतील ते आपल्याला काय करायला लागतील? घ्यावे लागतील फॉर द इन्क्रीजिंग द बेअरिंग कॅपॅसिटी ऑफ द रोड. तर बघा हे लिहून झाले का? डायग्राम काढून झाली का? ऑल ऑफ यू कम्प्लीटेड? 1 minute, ma'am. One minute, ओके ma'am. ओके ओके, आय विल वेट. ऑल ऑफ यू कम्प्लीटेड झालं का सगळ्यांचं? Yes, ma'am. ओके. हा येस. Once again, all of you draw this diagram that is the structure of road pavement. Structure of road pavement. Show this component in your notebook. Subgrade, subbase, base course, that is the base course, base coat, that is the on topmost there is a wearing coat. With respect to their thicknesses, 20 to 25 centimeter, 10 to 15 centimeter, 8 to 10 centimeter, and wearing course is of about 4 centimeter.
Structure of road pavement with a different component: subgrade, subbase, base coat, base course, wearing course. All of you completed? झालं का सगळ्यांचं? No, ma'am. ओके. Within 1 minute, our meeting will be over. Okay. Today we have another lecture at 1 PM. ओके. आणखीन एक लेक्चर आहे दुपारी. आपण त्यावेळेला हे आपले कंपोनंट ऑफ द रोड्स हे आपण कंप्लीट करूयात.